Yes, maayong adlaw ka natong tanan. So, mao na ang atong dayong o ang pangalan sa atong dayong Unity Life Welfare Community Incorporated. And then mao na ang atong mga satellite office na ata ang main nato sa Purok 6 Dulugon, Maramag, Bukidnon. And then naatay 20 ka satellite na atay Bulwa, Don Carlos, San Fernando, Impasugong, Davao City, Mitsayap, Quezon City, Poblasyon, Malaybalay, Pangantukan, Lantapan, Manolo, Wao, Kibawi, Poblasyon Valencia, Tagulwan, Dangkagan, Damulog, Butuan, Kabanglasan. So muna ito mga offices, satellite. And then legal personality na atay SAC, Security and Exchange Commission, Certificate of Incorporation. And then naatay business permit. And then BIR certificate, form 2303. And then naatay service invoice. And good news, under tani DSWD, naatay certificate of registration and license to operate to Unity Life Welfare Community. So ang classification ani people's organization. Ang programs or services, mutual aid, mortuary assistance program, hospitalization assistance program, community feeding program, and livelihood training and skills enhancement program. Family, non-member individual and families, particularly those belonging to disadvantaged, low income, and vulnerable sectors of community. Okay? And then mao na ang atong managing director, si Noel Narvaez Loriniana, is a seasoned distribution and sales leader with over 15 years of experience driving growth for top FMCG brands across North Mindanao and Davao region. And graduate po siya sa CMU, Central Mindanao University, with a degree in office administration. So, Noel has built a career marked by strategic distribution management, channel development, and people leadership. He has held key roles at Alaska Milk Corporation, Ecosential Food or Copico Philippines, Fast Distribution Corporation, Nestle Distribution, and Pepsi Cola Products, consistently delivering outstanding results in sales performance, market expansion, and operational excellence. His achievements include multiple national awards for sales reach. So, nawardan po siya sa national, no? Buying excellence and brand performance, underscoring his ability to exceed KPIs and execute marketing programs with precision. So beyond his corporate success, aside sa iyang corporate nga trabaho, naapod siya lain negosyo. So usapod siya ka entrepreneur, having established thriving ventures and solar installation project. Ginaserve niya private and government clients, a grocery business, and a repair shop specializing in iPhones and laptops. These enterprises highlight his versatile, innovative mindset, and ability to identify and capitalize on diverse market opportunities. His leadership extends to community and organizational involvement, having served as University Council Chairman, volleyball team co-captain, President of Vendors Association in Dulugon, and Associate Secretary of the Harvest Eagles Club. With a proven track record of delivering results and inspiring teams, Noel stands out as a dynamic professional ready to lead growth and innovation in NFL's ventures. So, tested na ang iyang credentials or tested na ang iyang giagian. Ay siya nag full-time sa
sa Unity Life. And then ang general manager nato si Remark Bautista is a result leader with a strong foundation in operation, people management, organizational growth with hands-on experience from frontline service to executive leadership. He brings discipline, strategic focus, and ethical governance to Unity Life corporate direction. So, dati siyang Jollibee crew, naging sales marketing and millionaire circle. So, role at Unity Life as General Manager, Remark Bautista is responsible for strategic planning and execution, organizational management and policy alignment, leadership development and operational oversight. So, So, how to secure your family? You need to be prepared. Kuhaan na to diri sa atong savings or sa atong insurance. So, one-time big payment to monthly payment. Ang ato diri is dayong. So, wala tay monthly payment. Strength in unity, life, liberty. In the Cebuano language, it is widely spoken in the Visayas and Mindanao regions of the Philippines. Dayong is a verb meaning to assist or provide mutual aid, support. It can also refer to the act of giving hope or support to someone. So, mo na ang atong program, mortuary program and hospitalization program. So, duha ka ang atong programa. Mission ni Unity Life to provide dependable financial assistance and essential welfare services to families during times of loss, ensuring they receive timely support, compassionate guidance, and accessible care. Ambition nato dire to be a trusted community-based organization known for delivering reliable support and meaningful services that help families navigate difficult moments with dignity and security. Core values, liberate, integrity, family, equality. Unity Life benefits. Una na to nga benefits diri is death, accident, mortuary care assistance, which is 30,000. 30,000, wala na siya contestability. Halimbawa na membro si Juan karong adlaw, pagka-unya na inahitabo sa iya na disgrasya, nabanggaan ba kaha, or unsa klase nga disgrasya, basta disgrasya, automatic maabil na ang katong 30,000. Walay contestability. Ikaduha na to nga benefits, mortuary care assistant, katong mga natural death. 50,000 plus 10,000 nga grocery for the total of 60,000. Pero dapat, ang kaning membro, halimbawa si Juan nga membro karon magpaabot siya og 8 months, ay siya ma-qualified sa mortuary care assistance nga 50,000 plus 10,000 nga groceries. So, contestability, 8 months. Kung dili pod kaabot og 8 months, na ay katunga sa 8 months, 4 months, katunga sa 50, 25,000, katunga sa 10, 5,000. At least, 4 months nga active ang membro. Dayon sa mga namatay, natay libreng pahulam, dili ni free use of libre nga gamit. Pero dili ni hatag. Libre nga gamit nga tent, dayon 20 ka bangko, libre nga bulak, libre nga funeral tarpaulin, libre nga service tribute to member, then full system transparency. So, mo ni ang atong account or natay application, makita na to ni diri, naka-nimpapad sa Zoom. Mo ni ang atong account, mag-login lang ta diri, kana. So, pag login nato, makita nato kung pila nakabook ang nisulod. So, ang primary member karon is 14,939. Diri po nato makita ang mga newly registered, mga new, and then diri po nato makita ang atong LTO sa DSWD, and then subscription. Kung naapoy mamatay, diri po nato makita sa contribution, nganong naminusan ta og 20. View claim 20 tungod kay sa isa ka primary nakadala siya og tulo, so upat sila tanan tag 5-5. So
4 times 5, total of 20 pesos. So, i-view lang nato ang claim diri para makita nato. So, mortuary accident release. Ang pangalan aning primary member si Chris dayon ang namatay diri ang iyang amahan. This is name Alfredo L. Gasita. Father. So place of death asa namatay sa Don Carlos. Accident details unprovoked death. So mo ang mga documents na ay police report. Kani police report. And then na ay certificate of death. ID niya, valid ID. Certificate of death. And then iyang certificate of death yapon. So mabview nato diri transparent. Kumbaga makita nato sinungdan sa kamatayon nganong na may santa. So 200 ang atong initial nga subscription. Ang akong 200 January pa man ko nagsulod ani, so nakuha na og 20. Tinang gamaya. And then ang atong page Unity Life Officials. Okay? So mo ni diri na ato mga kaubanan dito nga mga life advisor nga nag-support nga giatuan gyud og naghatod og bangko, duha ka tent, dayon libre nga tarp. So kani. Nay makita dira tarp, SIC registered number, dayon DSWD LTO number, then address, then ang atong website. Sunrise namatay atong March 29, 2026. Then na-receive niya na-release ang kwarta March 31. So 29, 30, duha kadlaw. Pero ang nagpasa siya sa mga requirements is March 31. Same day ra gyapon ang process. And then mo na nga atong bulak from Unity Life Welfare Community. Okay? Dayon ta. So mo na nakagwapo kay makita nato diri ang atong makita sa system. Then naapod tay certificate. At the same time, okay. So how to join? So na to pag-avail. Unang-una, ang lifetime membership nato is 1,400. Upat na kabok ang makargaan na. So 1,400 divide nato sa 4, nabutang na lang og tag 350 ang taga-usa. So perti ra yung baratuha. And then walay expiration, walay edad nga limit, no renewal required, no monthly payment, no health limitation. So bisan pag masakiton ka, bisan pa og katong nagkuan na marag naanay taning, walay problema diri kay wa man tay health limitation. Initial subscription is 200, mutual aid subscription program 20 per mortuary benefits. So 20 na siya tungod kay upat man ang kabuk na cover, i-divide lang na siya sa upat, mahimo og tag 20 ang taga-usa nga naghatag or nag-contribute. And then naatay certificate. Makita natong certificate diri sa atong application, sa atong credentials. Pwede nato na i-download or pwede nato na i-request. Naputay ID diri, pwede nato na diha pirmahan. Dayon upload lang natag ID. Sample ba kana. Sana na request sa dayon. So nga na lang kasimple. Okay? ID then naapay lain. So dili lang puro patay-patay diri, naapod tay hospitalization program for only 10 pesos per member for hospitalization. 200 minimum subscription. So dito nakuhaan gyapon sa imong 200 nga gi-subscribe. Benefits is up to 30,000. Hospital room allowance 3,000 per day. Maximum of 7 days. So wala na pili, mag-government man or private ang na-admitan. Basta kay naa siya billing statement, medical certificate. So aside sa 3,000 per day, napag medicine and laboratory. So mag-contribute ra nato diha ang kaning 10 pesos, upat na kabuk ang naghatag anig tag 2.50, 2.50. 6 months contestability. So naatay
contestability, kaya nga atong gilantaw diha, katong bagong nisulod, di pa gid siya makaabil diretso, bisan pa og pagkaugma na admit sa ospital, di gyapon na makaltasan og GIS ang atong account, tungod kay di pa man siya qualified. Magulat pa siya og 6 months contestability period. And then kani nga hospitalization program, magamit nato ni twice a year, every 6 months. So, hospitalization room, 3,000. Halimbawa, si Tarpulano na hospital, 3 days, i-times sa 3,000, naa siya makuha nga 9,000. Bisan pa man og libre siya sa hospital, as is gyapon nga 3,000 per day. Kay dayong man dili man ta insurance, 3,000 per day gyapon ang iyang ma-receive. So, tama lang sa 7 days. Kung maabot po siya 7 days, total na is 21,000 plus 9,000, 30,000. So, kung nalibre siya sa hospital, nalibre siya sa tambal, walay problema. Ma-receive gyapon niya ang 9,000 o katong 3,000 per day. And then, how to claim? Log in your account, click claims. I-click lang ato ang claims diri. Okay, diri sa ubos. And then, diri start claim. Ang diri sa death claim, sa normal nga kamatayon, waiting period pa nako is 4 months. So, ma-unlock pa na siya May 28, 2026. Diri sa hospitalization, 6 months, ma-unlock sa July 28, 2026. So, nakalak pa ng butang diri. Ang diri din sa death claim, ano akong gingon ganiha nga walay contestability. Applies only to accidental death. So, start claim. Pwede na maklaim. Police report, kung sa death accident, police report, death certificate. Kung normal pod, active members within 4 months, death certificate, hospitalization, active members within 6 months, medical certificate, hospitalization billing statement, then hulat lang din tag approval nga 24 hours, and then ang releasing is 24 hours. Pero good news, ang gihimo sa atong company is 1 day na release gid, 1 day process. Pag submit, release dayon. So nga na ang naka-advances. Paspas kayo mo serve ang atong community. Paspas kayo ang atong system. Mo na nakagwapo kay naatay system. Okay? So why you join Unilife? Mas mabuti ang handa kaysa nagugulat. So lisod kayo nga makuratan na lang ta. Dili na to matagnan kan sa atakwaon sa Ginoo, kan sa invite sa Ginoo, wata kabalo sa klase nga pag-invite. Pinaagi ba sa aksidente, sa sakit, wala ta nagampuana. Pero diri sa kalibutan, temporary lang atong kinabuhi. Importante, prepared ta sa umaabot. So, dili ta immortal, na ay hangganan. And then, ikaduha, ang tunay na pagmamahal ay pag-iwan na kaginhawaan, hindi problema. So, usahay, problema gid nga mawad-an ta isa ka pamilya, pero ang ikaduha nga problema na ang pinansyal, samot na breadwinner. Ikatulo, isang maliit na contribution ngayon, malaking ginhawa sa oras ng pangangailangan. So ginagmay ra gid ang atong gi-contribute no, tag 5 kung naay mamatay, tag 2.50 kung naay hospital. Individual ang mag-contribute. Kung maabot po ta og 100,000 ka membro sa primary, ang hatagon na lang nato instead nga 5 or 2.50, tag piso na lang. So, Unity Life Summary is a form to develop, operate, and manage a welfare-based community subscription system that promotes mutual aid, shared responsibility, and collective financial assistance among its registered members based on the Filipino Dayong Principle, wherein members voluntarily contribute to provide support to fellow members during death, accident, and hospitalization events. Unity Life is not an insurance company, nor is it engaged in the business of insurance, pre-need investment solicitation, or risk underwriting. The welfare system operated by Unity Life is a voluntary subscription-based mutual aid program founded on the Dayong Principle, where financial assistance is sourced solely from collective member contribution
at the time of an actual event and not from advance premium, pooled insurance funds, or investment capital. So dili ta investment company, dili ta insurance company, diri is dayong ta community, Welfare Community Incorporated. So good news, we are hiring life advisor. So kung katong gusto nga mahimong life advisor, message lang sa mua PM para ma-discuss nato kung pila nga tong kitaon dire.